Hey guys, what's up? Sandeep Ramesh here. Welcome back to my YouTube channel. Today is another new day, another new episode where I will showcase you magnificent places that one could visit near Namma Bengaluru. And today I'm going to showcase to you a very special place. In the last few rides, I've showcased you hills, I've showcased you beaches, I've showcased you some good places on the highway. But today, it's gonna be a little different. I will showcase you windmills. ಈ ಜಾಗ ಹೇಗಿದೆ ಅಂದರೆ, you keep going on the trails, right? And throughout you have windmills on either side. That will be a sight to savor, alva? That's where our trail starts. ಅಲ್ಲಿಂದ ಶುರು 40 ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ಹೆಂಗಿದೆ ಲೊಕೇಶನ್ನು? ನೋಡಮ್ಮ. ಹಾಂ ಓ ಶಿಟ್. ಟ್ರೇಲ್ಸ್ ಮಾಡ ಅಂತಾನೆ ಈ ಗ್ಲೌಸ್ ತಗೊಂಡೆ. Shout, shout,
Let it all out. These are the things I can live without. Come on, I'm talking to you. Come on. ಅಪ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡೋಣ. ಹೋಗ್ಲಿ ಸುಮಂತ, ನಿನ್ನ ಫುಟೇಜ್ ಏನು ಸೆಕ್ಸಿಯಾಗಿ ಬರ್ತಿದೆ ಗೊತ್ತಾ? ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ನೋ ರಿಷಿ ಇನ್ ಮೈ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಫುಲ್ ಆನ್ ಮಚ್ಚ. ಹೊಡಿತು ಗಿಡಗಳು. ಎಲ್ಲ ಫುಟೇಜಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನಿ, ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀರ ನನ್ನ. ಓ ರೀಚ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರಾ? ನಾನು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಬಂದೆ ಅನ್ಕೊಂಡೆ. ಸಾಕಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಗುರು, ಬ್ರೇಕ್ ಬೇಕು. ಏನು ಇಲ್ಲೇ ಇದೀವ ಇನ್ನು? ಇಲ್ಲ ಮಿಸ್ ಆಗಿತ್ತಾವಲ್ಲ. ಸರ್ಪ್ರೈಸ್. ಅದೇ ವಾಣಿ ವಿಲಾಸ್ ಸಾಗರ್ ಡ್ಯಾಮ್. ಎಲ್ಲಿ ಶಿವ? ರೈಟ್ ಆಗಕ್ಕ? ನೋಡ್ಕೊಂಬನ್ನಿ. See here. ಮಾಸ್ಟರ್ಜಿ ಗುರುದಕ್ಷಿಣ. ಇದೆ ಅವನಿದೆ. ಕತ್ತೆ ಕತ್ತೇನೂ ಇದೆ. ಒಂದೆರಡು ವಾಪಸ್ ಬಂತಂದ್ರೆ this is where we have taken a break. I hope you're liking what you're seeing. This is not every day that you see. ನಾವಿರೋ ಜಾಗ ವಾಣಿ ವಿಲಾಸ್ ಡ್ಯಾಮ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ತುಮಕೂರು ಸಿರಾ ಹತ್ರ ಡಿವಿಯೇಷನ್, and then we head over here. Hey, ಯಾರೋ ಅದು ಫುಲ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ, ಏನೋ ಫ್ಲೋಲಿದ್ದೆ.
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮಿಂದ ತಾಳಿ ಕೊಡ್ರ ಗೋಪ್ರೋ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆಡಿಯೋನ, ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಿಮ್ಮ ಬಂಡವಾಳ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಬಾ ಏನು ಗುರು, ಅದ ಕಾಡು ಮಧ್ಯೆ ಬಂದಂಗಿದೆ. ಹಾಂ ಶಿಟ್. You okay, Rishi? Okay. 3, 2, 1. Go for it. That's it. Hold on. Side stand up. Oh, no. If you put side stand. Okay. So. Oh. Half ಆಗಿದೆ. That's it. I'm rolling the footage. This is how you fall. ಆಗಿದೆಯಾ ಪಂಚರು? ಓ ಎಸ್. Cigarette pocket is there, right? Put it down and you can. Is it pressure? Small situation. That's why I'm pumping there. No, put. Hey, you don't put something. Well, just want to know. Water bottle, no? Yeah, you can move. ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಹಿಡಿಯುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದೆಯಲ್ಲ? Can somebody put the plug in? ಇದು ಮಶ್ರೂಮ್ ದ ಇದು. Effective. Yeah, mushroom is the way to go. Right ಮಾಡಬೇಕಾ? ವೇಟ್ ಯಾಕೆ ತಿರ್ಸ್ಬೇಕಲ್ವಾ? I think it would be easier if the wheel is rotated a little each. Yeah, that is what I am telling. Mostly ಅದೊಂದು ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಸುಮಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಾಡಿ ವಾಲ್ಸು. Okay. ಇದು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. Oh, ಹೌದಾ? That's why I told you that time because this is obstructing. ಬಗ್ಸಿ. It's easier. Yeah. It does. ಫೈನಲಿ ಹೋಗಿದೆ ಒಳಗಡೆ. ನೋಡೋಣ ಇವಾಗ Super macha. Actually this helped to inflate the tire so much that we could hear the noise.
ವಿಲಾಸ್ ಡ್ಯಾಮ್. ನಾವು ಹಂಗೋಗಿ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೀವಿ.